il a laissé Paul Biya. Vous vous souvenez de ce ministre en face de nous. Alors, ce jour, il nous sort donc des vidéos de Issa Chiroma, qui est donc l'un de ses frères. Bello Bouba n'est plus. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Bonne année! Elections, and I told you a day before the elections what I saw concerning the fate of Issa Chiroma Bakari. I'm here today to reiterate on this. The first thing I said, and I want to say that needs to be well catered for, or whatever it is. He's not a Christian, he's a Muslim, but nobody is bigger than revelation. Nobody is bigger than prayer. I saw his health depreciating fast. This prophecy is in the archives, it is there. If you check my YouTube account, most of these prophecies are uploaded there by my media team. So his lifespan is getting weaker and it is dropping because of his health. I'm talking about now. This is what I'm telling you that will happen. I'm saying this again. When this will happen and then the video will come out, people will say the man of God did not say it. Okay, he said it. What did they do about it? I'm not getting involved in his political affairs, but I'm talking now as a helpless prophet who saw a vision about him, who cannot decide what he sees and who he sees visions about, to tell Issa Chiroma that he should take care of his health. Because I saw his health depreciating faster. I saw his health depreciating fast. Very short time, you cannot see him anymore. This is the 2nd of December 2025. If you don't pray for Issa Chiroma, for those who love him, every man is loved by people. Even the head of state, Paul Biya, is loved by some people. That you don't love him does not mean others don't love him. And that you don't love Chiroma does not mean people don't love Chiroma. So those who love him, pray for him. Because if you don't pray for him, you might wake up to another bad news about him, like what just happened. So pray for him. I saw him break down in a very short time, health-wise. So if he can focus more a little bit on taking care of himself, his health, okay, there are some things that have happened around his life. Everyone should always take out time to fix their way with God. Whether you're fixing your way with Allah or with who, fix your way with them. So let him correct his errors, prepare his house, clean his heart. This statement is brief concerning him. I can come out here to mention the name clearly while mentioning the issue, to mention the case clearly, because I know that I heard God about it. So if you care for him,
Tell him about this. Many of us, we don't have too many people watching here, but your strength, you can take this message anywhere you want. You have the what it takes. You have the capacity to do that. Are you with me? The future of Cameroon is very promising, but the future can be prolonged. What becomes the outcome is determined by our actions, what we are doing today. What are Cameroonians doing to see their change come in a God-given manner? I told you that change will never come to Cameroon through violence. When there is violence, when there is bloodshed, the future is prolonged. So, what should Cameroonians do at this time? Prayer and getting involved. Becoming the actors of the game. If you are not actors, change will not come. So when you pray, become actors of change. You are the one to bring the change, to change the system. Get involved, not through violence. When I say get involved, I mean involved in certain strategic places that matter. Politics, power, and so on. That will bring change to Cameroon. So, I saw the coach of the Cameroon national team. So he's going to say a lot of things. I'm talking about Mark Brice. So I saw on social media that he has been asked to leave his position, and the first thing he's going to do is that he's going to tender an apology to Eto'o. Mark this, and then this is going to be the beginning of reconciliation. I know that the tensions are still heavy, but there will be order and records will be set straight between the Minister of Sports and Fecafoot. So what is like the instrument of this tension, God has permitted it to be removed. Okay, God has permitted it to be removed. So Mark Brice is going to apologize to Samuel Eto'o. Before that, he will say some negative things, but then he will apologize. And then there's going to be peace between Ministry of Sports, and Fecafoot. So God is already doing some things in the background. Okay? Yes. Yes. By the month of January, God is going to start a cleaning within the government. By the month of January, there will be a lot of changes by the month of January. I don't know why I'm seeing Cameroonians celebrating in the month of January. Why they are celebrating, I cannot tell exactly what it is, but January will bring a lot of good announcements in Cameroon. The Cameroonians will take a step towards goodness, towards their promised land. A step. I said a step. I didn't say they will enter their promised land. They will take a little step. They will take a little step. Okay? They will take a little step towards their promised land. So let this break through for Cameroon. This is good news. This announcement. I'm talking about announcement coming from the presidency itself. I am talking about announcements coming from the presidency itself. And the pressure on Cameroonians will be reduced a little bit. So let Cameroonians just pray that this thing that God has said will come to pass
Congratulations, Cameroonians. Your good news is near. Okay, so this is the month of January. So this announcement will be made from the presidency. Things will be, there's going to be God will start cleaning from the government. What is going on, so many of you can never understand. You can never know what is going on in Cameroon based on what you see on the media, based on what you see on Facebook, based on what you see on TV. What is going on in Cameroon, it takes somebody who prays to see it. What is happening in Cameroon, it takes someone who is spiritual, who hears God, who sees beyond the mortal world, to know what is happening. It takes someone who sees deep, someone who is not flesh. Someone who is deep to see that God is working behind the scenes and the devil is physically trying to prevent what God is doing behind the scenes. The Lord can use anybody to bring change now in this country. And the Lord has given President Paul Biya the chance to fix few errors. I'm talking to you, I'm from Cameroon. I'm not talking to you. My words are to build this nation and the mind of God for this nation. So God is building this nation. God is building Cameroon. And he has given the head of states the chance to correct his mistakes. But those who are around him, there is a lot going on. Leaders are instruments in God's hands, and I'm praying that the Lord will use the leaders of this country, whether they are churchgoers, Christians, Muslims, to fix the destiny and the future of this country. Any government minister, any politician, any actor of change in Cameroon who at this time is not interested in contributing to the change God wants to bring in Cameroon, in 2016 your place is in danger. If you're a minister, you're a politician, you better change and put the interests of your country at heart. If you have not had it before, you better love your country. If you want to be maintained in your position in 2016, you must make amends, correct your mistakes, come back to the place of service, genuine service to your people, because God will force change. 2016, God will force change. Hear me well. Are you following what I'm saying? Are you sharing this broadcast, people? Let Cameroonians hear what I'm saying now. I don't want that this thing should happen before they start going back to the video to bring archives. No, Cameroonians should hear this now and act on it. Let Cameroonians listen to the word of the Lord, the voice of the Lord now, and act on it. From January, there's going to start to be a cleaning. So if you are in position
and you have not really had the interest of people, God is giving you a second chance as a minister, as a parliamentarian, as a mayor, as a senator, whatever position you occupy. Repent. When I mean repent, I mean go back to the place of service to your community, to your people. Because if you don't go back to that place, God will force you out of your position, even if you won election, even if you won the senatorial election, even if you won the municipal election, even if you won the regional election. God will force you out of that position. As from 2026, those who will be spared in their positions are those who have decided to serve the people. Many government officials will exit the physical world because they have lost interest for the people. I came to announce this to you. I'm announcing this to you. People will go for medical trips. Ministers will go for medical trips and they will not come back. And God himself will allow them to leave the world. Government officials will sleep without being sick. They'll wake up and they will not wake up. But what is the solution? You can be spared from this wind that is about to blow from January. You can be spared from this by coming back to service to say, I want to serve my people. I want to work for the interests of my people. Are you with me? So the year 2026 is promising for Cameroonians. Promising. I've said these things to you, but remember this, that if the believers, the saints, don't pray, if Christians don't pray, Satan will destroy what God is planning. He moves about like a roaring lion looking for wood to devour. So we must stand and arise as believers to say the will of God for Cameroon must come true. I've seen it as a prophet. God took me to 2026 in a vision, and as from January I saw celebration. How can somebody die and people are celebrating? How can somebody die and people are celebrating? How can a minister die? People are celebrating. So, there is a church in Douala. I'm seeing a scandal from there. Somebody dying in church. So, please, for those of you that have crowded churches in Douala, try to work on security and how to manage crowd. Those churches in Douala that are populated, okay? I saw an incident where that leads to the death of somebody inside the church in Douala. And you know that Satan will always use a lot of things to want to stain and tarnish the reputation of the church. So this is a call for caution. I mentioned this clearly. I'm talking about the city of Douala. Crowded churches. Those who have crowded churches in Douala, Cameroon, please, between now and crossover service,
look for strategies to manage crowds and to manage stampedes, to manage situations, so that somebody isn't killed or trampled in your church, and then it begins to affect, they close down your church, and it affects the image of the church in the entire country. So if pastors hear this, those who are in Douala, they hear this and then they work on this. This will be avoided. This will be avoided. But are we going to have the humility to say another prophet that is not us has spoken, and then we are taking precautions against it? Are we going to have the humility? Will you have the humility to say, this is not, I am a prophet, but I'm not the one that saw it. God saw it. God showed it to somebody else. You listen to it and then you fix it. You correct the mistake. You prepare. Are you with me? So let God show mercy. Let God show mercy. Nobody will die. There will be no stampede in any church. The image of the church will not be tarnished in the name of Jesus Christ. The image of the church will not be tarnished. Are we together? There is an actor in Cameroon. There is an actor in Cameroon. Should I say Cameroon movie industry? Should I say Cameroon movie industry? I am worried about what I'm seeing concerning him this year, 2026. Okay? I can only describe him. I don't know his name. But if I describe him and you know his name, tag him. Maybe you put it on the comment section. I don't know if he's in Cameroon now or he's out of Cameroon. Okay? He's an actor. A Cameroon actor. These are some of the people that pioneered. Okay? So he's a young man. He's a young man. I don't know what his name is, but he just came to my vision. So I don't know his name. If I know his name, I will call him now. The vision I saw about him is not good. A Cameroon actor. If you look at him, he looks a little bit like Frederick Leonard in Nigeria. So he's fair in complexion, tall and a little huge. He's a young man. I don't know if any of you can figure out who I'm talking about. This man, I'm seeing obituary on his name in 2026. Can this be stopped? I'm seeing his family around him crying. I'm seeing his family, the family around him crying. Help me if you're watching. Drop it in the comment section if you can do that for me. If you know who I'm talking about, let us get him clearly so that they will know who they are sending this message to. Because I want this message to reach to the owner. I want this message to go to the right place. It will be of no use that I come out to speak like this. The person who needs the message does not even hear it. And then when it happens, we bring video. No, I don't want video to be brought out. I want God to save him. I believe that God can save him. Can somebody identify? I've not been seeing him acting for some time. I've not seen him on any Cameroon movie for some time. So he's an actor in Cameroon. Okay, Cameroon movie industry. But I don't know if he's in the country now or not. I'm seeing obituary on his name. But this can be stopped. What is happening? I am seeing heart failure. Heart failure. Heart failure. Okay? Heart failure. I'm seeing his heart. Heart failure. 2026. Let God give him the grace to survive what is coming against him in 2026. Let God give him the grace. When this broadcast is over, my media team
will look for his picture attached to this prophecy and post it again. Okay, so let's the Cameroon movie industry, you know, pray. Okay, yes, the Cameroon movie industry in Cameroon, the Cameroon movie industry is not yet as dark as other countries, but there is so much hatred that is going. Bon week-end, bonjour les amis, bon après-midi, dépendamment de là où vous me suivez. Encore une fois, je suis de retour sur ce plateau pour une nouvelle session de cette émission sur Neville Immigration TV. Alors pour tous ceux-là qui viennent de me découvrir pour la toute première fois, moi c'est Neville Le Juste. Je suis votre frère, votre ami. En fait, je suis là pour vous donner des informations, partager avec vous les informations concernant la vie en Amérique, peut-être ailleurs aussi si nous en avons, l'immigration et tout, certaines stratégies, comment vivre, surtout pendant ces temps où ICE est en train de déployer des raids sans précédent. Alors, c'est une émission que j'ai faite. Je ne suis pas votre avocat conseil, je ne suis pas un expert dans la matière d'immigration ou certifié conseiller d'immigration. Mais j'ai fait mes émissions juste à caractère éducatif. Alors, si vous avez n'importe quelle situation qui pourrait peut-être qui a besoin d'un conseil ou quoi que ce soit dans l'avenir ou maintenant, alors je vous conseillerai toujours, comme je l'ai toujours fait, de consulter vos avocats et leur poser des questions y afférentes. Alors, merci encore une fois pour ce moment que vous nous accordez de nous suivre. Alors, au travers de cette émission qui ne va pas bien durer, alors nous allons tout de même essayer de pouvoir partager quelques informations rapidement qui sont tombées sur notre table dans les 3 jours depuis que nous avons passé notre dernière émission, 3 ou 4 jours si je m'en souviens. Alors, pour le premier point, nous allons parler à des gens qui m'ont écrit me posant des questions sur ICE qui demande de dénoncer les immigrants illégaux. Alors, je leur dis oui, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Alors, ICE a toujours un service demandant to report something that looks like unsafe. Donc, quelque chose qui paraît unsafe, quelque chose en rapport avec l'immigration, quelque chose que vous pensez que cela ne devrait pas être comme cela. Eh bien, ICE demande toujours de report. Maintenant, la question c'est que quand les gens sont venus d'abord aux États-Unis d'Amérique, vous devriez vous savoir qu'ils sont venus pour quelles raisons. D'abord, l'Amérique, dès son fondement, c'est un pays d'asile. C'est un pays d'opportunité. Alors, tout le monde qui est en Amérique, y compris la personne qui donne l'ordre de chasser les autres et ceux qui chassent les autres là, ils savent bien qu'ils sont aussi des immigrants dans ces pays. S'ils ne sont pas des immigrants au premier degré, au second degré ou au troisième degré, ils sont immigrants. Cette terre, quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique, il faut toujours rappeler aux gens ça. Quand les gens essaient un peu de vous dire des choses là dehors, dites-leur ça. Quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique, il a trouvé les Amérindiens. Il y avait les Indiens. D'ailleurs, moi, à côté de moi ici, ma voisine, c'est une Indienne. En fait, Native American. Donc, elle est native américaine. Elle m'a toujours dit ça. Elle m'a toujours dit que si ICE vient dans notre quartier, nous allons leur barrer la route. Nous allons nous mettre. On n'acceptera pas. Ce pays, c'est un pays d'immigrants. C'est ça l'histoire de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que les États-Unis ont pesé dans la rédaction des droits de l'homme, dans la rédaction de beaucoup d'instruments utilisés aux Nations Unies en rapport avec la protection des individus et de leurs droits. Alors, quand quelqu'un peut venir sous son administration pour commencer à entraver ce qui est contraire à leur constitution, je crois que ceux qui en ont le pouvoir se mettront debout pour lui dire non, ça ne devrait pas être comme ça. Je crois qu'ils menacent les gens, parfois ils disent oh, si c'est si. Bon, vous savez, des fois quand vous attendez le ministre des Affaires étrangères, je ne veux pas citer son nom, ou le secrétaire aux Affaires étrangères, ils menacent les gens, ils disent si on savait ceci, cela. Ils menacent toujours. Alors maintenant, mon conseil que je vous ai toujours donné,
rapport avec cette émission, avec tout l'amour que j'ai pour tous mes frères francophones, parce que je sais qu'il y a la majorité, ceux qui suivent mes émissions sont francophones. Peut-être qu'il y a aussi des anglophones qui suivent l'émission, qui veulent suivre, connaître des choses. Partagez-leur l'émission, likez nos vidéos, partagez et dites-leur les contenus de ces émissions. C'est qu'il faut éviter de tomber, d'être en disgrâce avec la loi. C'est-à-dire, il ne faut pas poser des actes qu'on appelle des actes infractionnels. Tout ce que vous savez que ça peut constituer un crime, évitez tant soit peu de tomber dans ces pièges. Parce que là, ils vont vous avoir, ils vont tirer cela comme une raison. Eh bien, le vin sera tiré et on va le boire. Donc, voilà pourquoi j'ai fait cette émission dans un langage aussi très facile que chacun de nous serait en mesure de l'entendre, de l'écouter. Alors, maintenant, mon conseil, c'est ceci. Vous savez que votre frère de l'église, votre frère du travail, votre voisin, quelqu'un est dans une situation irrégulière. Ce sujet ici, je l'ai toujours parlé avec beaucoup de gens, mais malheureusement, le mal avec nos frères africains, spécialement nos frères qui viennent de ces pays-là, que vous connaissez, ils connaissent trop. Ce sont des gens qui n'acceptent jamais. Il faut toujours être quelqu'un de flexible dans la vie. Moi, comme j'ai fait ces émissions, je ne connais pas tout. Parfois, certaines informations viennent de vous qui m'écoutez. C'est vous qui m'écoutez, qui me dites souvent, oh Neville, il y a telle information. Neville, il y a telle information. Est-ce que tu peux en parler? Je vais maintenant faire mes enquêtes. Je vais investiguer à la lumière de ce qui est écrit. Je viens maintenant pour passer mes émissions. Ça signifie que je ne connais pas tout. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Alors vous allez trouver qu'il y a des gens, quand tu leur dis que non, la voie que tu empruntes dans tel ou tel dossier d'immigration, ou que ça c'est cela, peut t'amener à des conséquences aussi néfastes. La personne te dit, oh non, moi j'ai déjà été aux États-Unis, ça fait beaucoup d'années, je connais, ça ne se passe pas comme ça. Mais au finish, ces gens se trouvent toujours dans des problèmes. Il faut changer. Il faut être humble dans la vie, il faut changer. Même si quelqu'un est venu aux États-Unis hier, quand toi tu as fait 20 ans, 10 ans aux États-Unis, il se pourrait que la personne qui est venue hier puisse avoir d'autres informations que toi tu n'as pas. Alors il faut être flexible, écouter et puis investiguer. Ça, ce sont des conseils de base. Ce n'est pas seulement en matière d'immigration, mais ce sont des conseils que nous devrions appliquer dans notre vie, même pour ceux qui sont chrétiens, même pour ceux qui vous êtes au travail, partout ailleurs. Il faut toujours arriver à être flexible. Ça va vous aider. Il ne faut pas connaître tout. Parce que nous, parfois, quand nous sommes allés à l'école ici, vous trouvez que parfois vous discutez avec les enseignants. Les enseignants vous donnent ces rooms-là, en fait, cet espace-là, de penser que vous avez aussi fait des recherches. Ils vous écoutent. Mais quand on vient de ces pays-là, où les gens connaissent tout, quand on est de la gauche, on est à gauche, quand on est à droite, on est à droite, quand on est dans telle doctrine de l'église, on est dans ceci, on n'est pas flexible. Mes chers amis, ce n'est pas ce n'est pas une bonne conduite. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ça peut vous amener à des conséquences néfastes. Dans une langue, on dit toujours Kabulukunga Fokambil. Donc ça veut tout simplement dire que avant que vous puissiez tomber dans des conséquences néfastes, on vous avait déjà dit, vous avez été averti. Et quand vous avez déjà été averti dans une situation, vous n'avez pas écouté, vous tombez dans des conséquences. Les gens peuvent toujours, d'une manière ou d'une autre, partager cette douleur-là avec vous, mais les gens diront toujours qu'on vous avait dit. Alors, c'est pourquoi nous faisons ces émissions. Passez ces émissions à ceux-là qui peuvent écouter. Passez l'information aux autres, parce que c'est très important. This might not be interesting for you, but it can be for someone else. Donc, ça peut être pas intéressant pour vous, mais ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. L'information peut ne pas être importante pour vous en ce moment même, mais ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. C'est avec amour que je l'ai dit. Alors j'ai évoqué ça pour dire, vous n'avez aucun intérêt à prendre les numéros ICE ou numéro de la police. Bon, si vous n'êtes d'abord, quand quelqu'un a déjà un rapport avec l'immigration, je ne vois pas en quoi cela représenterait une insécurité pour vous. Quand quelqu'un est venu ici, les gens viennent aux États-Unis pour beaucoup de raisons. Il y a ceux-là qui viennent d'abord, les statuts légaux. Il y a ceux-là qui obtiennent les visas normaux. Ça peut être les visas de visite, les visas d'études, les visas d'immigration ou la green card et tout.
les visas diplomatiques, tout. Ces gens-là, dès lors que leur visa ou leur document est valide aux États-Unis, ces gens-là sont légaux. They are lawful people living in the United States of America. Il y a aussi maintenant les statuts des citoyens américains. Ce qu'on appelle les US citizens. Ils peuvent l'être by birth, donc par naissance, ou bien par naturalisation, donc par naturalisation. Là, c'est tous ceux-là qui sont venus, qui ont changé de nationalité, ils le sont par naturalisation. Et quand vous regardez dans vos passeports, c'est souvent écrit « You were born in that country ». Tu étais né dans tel pays, né dans tel pays. Déjà, ça démontre que tu es naturalisé. Mais pour ceux-là qui sont aux États-Unis généralement, ils sont born in United States. Donc, directement, ils sont américains d'office. Donc, il y a ceux qui ont la green card. Donc, si vous n'êtes pas, vous êtes dans ces trois types, vous avez un visa valide, vous avez la carte de résidence, ou soit vous avez la nationalité, vous êtes alors une personne qu'on peut dire que vous êtes citoyen permanent aux États-Unis. Alors, d'autres cas, par exemple, d'autres processus d'asile et tout ça, Ngunda et tout, bon, ce sont des processus, mais tant que vous n'avez pas encore ce document-là, en tout cas, ce que je sache selon mes recherches, je ne crois pas que... Alors, il y a des gens qui disent non, on demande à quelqu'un, on dit non, est-ce que tu as déjà eu le document? Il te dit oui, j'ai déjà eu le document. C'est quoi le document? Non, j'ai déjà au niveau de... J'ai déjà eu les paroles, ou soit j'ai le work permit. Non, ça, c'est pas un document officiel. C'est pas un document légal aux États-Unis. Ça vous donne juste certains droits ou certains privilèges de travailler, comme par exemple le work permit. Parce que j'ai partagé avec beaucoup de gens qui ont déjà été aux États-Unis pour beaucoup d'années. Ils refusent. J'ai dit, mais on doit quand même... C'est pourquoi, vous voyez, j'insiste beaucoup sur... Il faut avoir cette latitude-là d'entendre aussi les autres et de faire des recherches. C'est très, très important et ça fait partie de la sagesse. Moi, j'ai vu récemment, dans certains chantiers de construction, ICE atterrit là-bas. Ils trouvent nos frères qu'on appelle souvent des Spanish, des Mexicains, en train de travailler. ICE leur demande, je crois que c'était à Chicago ou à Charlotte, je ne me rappelle pas c'était dans quelle ville. ICE leur demande le document. Est-ce que vous avez le document de vivre ici? Ils disent oui. Et quand ils ont fait sortir les work permit. Et ICE les a remballés. ICE les a arrêtés. Malgré qu'ils avaient les work permit, on les a pris, on les a amenés en détention. Tout le monde qui est là en détention partout, ils ont des work permit. Alors maintenant, là, c'est là où je me demandais à ceux-là qui disent que non, quand on a les work permit, on a les documents légaux aux États-Unis. Mais vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Il faut dire aux gens la vérité pour leur permettre de savoir how they can behave. Comment ils peuvent prendre des précautions pour que le pire ne leur arrive pas. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne trouve aucun intérêt à appeler quelqu'un, appeler ICE pour dénoncer quelqu'un qui est venu chercher sa vie aux États-Unis. Quelqu'un qui a fui la faim, qui a fui des pluies torrentielles comme dans l'une de certaines villes là en Afrique que vous connaissez. Quelqu'un qui a fui la persécution politique ou quoi que ce soit. Il est venu se réfugier. Je ne peux pas lui dire non. J'appelle ICE pour non, dire non, il y a une personne ici illégale. Non. Si c'était comme ça, beaucoup de gens seraient déportés. Mais je vais le faire pour quelle raison? C'est que dans l'une de mes langues, on dit donc, tu as un mauvais cœur. Tu es un méchant. Je ne peux pas dénoncer personnellement. C'est pourquoi nous faisons ces émissions ici. Parfois, nous vous disons, oui, nous avons écouté, nous avons entendu qu'il y a eu ça, il y a eu cela. Faites attention, faites attention, faites attention. Parce qu'au même moment qu'on déporte les gens tous les jours, les Africains, les Asiatiques, les gens de l'Amérique du Sud et tout, bref, tous les gens à cette peau-là qui est différente de la peau blanche, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Permettez-moi, excusez-moi pour mes vérités. Mais pendant ces temps, les Sud-Africains qu'on appelle les Afrikaners, ils sont invités à venir aux États-Unis. Vous en avez déjà vu quelques mois passés. Elon Musk avait dit comme quoi ils étaient persécutés en Afrique du Sud, ils étaient tués. Vous savez, ils étaient venus aux États-Unis, ils ont été accueillis en pompe, vous avez vu vous-même. Les a accueillis, les fermiers et tout là.
Mais quand nous essayons de suivre cette situation-là en Afrique du Sud, vous trouvez que non? Le gouvernement avait tout simplement demandé que les gens qui détiennent plus de 70% des terres, qui n'utilisent pas ces terres, ils peuvent, avec le gouvernement, céder une partie, peut-être avec contrepartie, pour qu'on puisse construire des écoles, des hôpitaux, bref, des choses à caractère public qui peuvent aider tous les Sud-Africains. Et, comme ils ont leur frère ici, l'homme le plus riche au monde, il est allé report chez son ami, et peut-être comment, ils ont dit que non, ils étaient persécutés. Et quand le président sud-africain a dit que non, ce n'était pas vrai, je dois me rendre aux États-Unis pour aller éclaircir ceci parce que ça donne la mauvaise image de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est venu aux États-Unis. Il a été reçu à la Maison Blanche. Vous tous, vous l'avez vu. Et quand le président de ce pays a sorti les photos pour appuyer ces déclarations comme quoi les Blancs étaient maltraités en Afrique du Sud, ils étaient tués, il a sorti certaines photos. Et ces photos-là, pour ceux qui connaissent, qui peuvent entrer sur Internet, c'était les photos de ce qui s'est déjà passé à l'est de la République démocratique du Congo. Il y avait la Croix-Rouge et tout ça. Je crois que c'était pas les volcans, mais c'était quelque chose qui s'était passé à l'est de la RDC. Et quand le président sud-africain regarde les photos, il dit « Ah, ça c'est pas en Afrique du Sud ». Bref, vous connaissez que c'est quelque chose qui a été monté. Tout simplement, peut-être on en veut à l'Afrique du Sud, on ne veut pas, on ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça. Mais au moins, ces Sud-Africains-là sont permis de venir aux États-Unis à un nombre de 7500. Voici les seuls réfugiés qui sont admis aux États-Unis. Qui sont d'ailleurs plus mis en Afrique du Sud que quand ils viendraient ici, parce que ici la vie coûte cher. Peut-être là-bas, ils font leur ferme là-bas. Ils sont bien en Afrique. Moi, je dirais qu'ils sont bien en Afrique du Sud. Que quand ils viennent ici, ils vont voir que l'argent là, ça deviendra peu. Ils vont payer les taxes peut-être cher et tout. Moi, je me dis qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Mais ils sont venus. Pendant ces temps, il y a des gens qui sont dans des camps, des réfugiés, qui veulent venir aux États-Unis, mais qu'on bloque de venir. C'est là même qui avait eu la chance de venir aux États-Unis sous l'administration Biden. Le président Trump a dit récemment qu'ils devraient revoir leurs interviews. S'ils devraient être aux États-Unis ou pas. Donc, on va remettre en cause leur présence aux États-Unis. Maintenant, pour retourner maintenant à notre sujet, d'abord notre sujet, j'aimerais que ça puisse être en dernière position. Parce que très important, il y a des choses que je voudrais vous montrer. Je voudrais maintenant parler de la situation en rapport avec les $2000, comme on en parle souvent. J'ai lu encore un article, parce que les gens m'ont posé la question sur les stimulus de $2000. Oui, le président Trump a dit qu'il pourrait donner ces 2000. Mais il n'y a pas encore eu de vote au niveau du Congrès pour pouvoir déterminer qui va en recevoir. Mais déjà, selon le président Trump, lui, il pense que tout celui qui n'est pas citoyen américain ne devrait pas recevoir cet argent. Et il pense qu'il faut que ça soit des mêmes, peut-être même pour les bénéfices comme les SNAP, en fait, les Medicare, les Medicaid, tout ceci là. Bon, c'est là où c'est un peu contradictoire dans le sens où même ceux-là qui n'ont pas encore la nationalité, ils payent toujours les taxes. Cet argent ici, c'est les dividendes des taxes et consorts que les gens ont payé, même si on vous dit que c'est l'argent des tarifs et tout. Donc tout celui qui d'une manière ou d'une autre paye la taxe, il a aussi droit, comme tout Américain. Et c'est ce que beaucoup d'Américains disent. Ils disent que nous avons tous le même droit. Parce que nous payons les taxes, nous soutenons les pays, nous faisons ceci, on fait les mêmes efforts, peut-être même plus. Et ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne. Et quand on vous donne un visa pour habiter dans un pays comme les États-Unis ou ailleurs, tant que vous y habitez, vous n'avez pas commis des bévues et tout ça, vous avez le droit d'habiter ces pays-là. Personne ne viendra vous dire non, vous devez arrêter ceci. Non, vous avez le droit. Alors le reste, c'est ce qui se passe là, il y a intimidation, ce genre d'intimidation, on intimide les gens, tout. Et ces dépasses-là, vivez comme de bons citoyens, respectez les lois du pays qui vous a accueilli et vous n'aurez pas de problème. Maintenant, les semaines passées à Charlotte, donc c'était vraiment chaud à Charlotte. Là, c'est en Caroline du Nord. Donc les gens ont abandonné les histoires. Donc chaque personne devrait tout faire d'abord pour s'éclipser. Donc, sauf qui peut. Ice était à Charlotte. Je vous dis mes amis, ceux-là qui ont pris les PTO, ils ont pris. Ceux-là qui ont pris le day off au travail, ils ont pris. Il y a ceux-là qui sont allés en dessous des lits, ils sont partis, c'est réfugiés en dessous des lits. Quoi? C'était les raids.
Donc, tous ceux-là que j'ai énumérés au début de l'émission, qui sont dans des situations comme ça, étaient vraiment à la poursuite des chantiers où nos frères, la plupart de nos frères Spanish travaillent. C'est ceux qui travaillent beaucoup dans les chantiers de construction. Ils ont été abandonnés. Bref, les Américains aussi pleurent parce que la main-d'œuvre est attaquée. Quand toi, tu es un businessman et que ta main-d'œuvre est attaquée, comment tu vas faire l'argent? Tu ne vas plus faire l'argent. Donc, la main-d'œuvre est tellement importante. On ne sait pas où ça mène, mais nous allons constater les dégâts tous ensemble. Maintenant, hier, c'était au niveau de Minneapolis. J'ai vu à Minnesota les ressortissants somaliens. On les a aussi attaqués. Le président Trump en a même parlé. Donc, c'est très, très important qu'on en parle. Et le président Trump ne s'arrête pas que là. C'est là où je vais un peu appeler nos dirigeants de nos pays, nos dirigeants africains. En Europe, le président Trump appelle tous les jours les Européens à ouvrir leurs yeux, à ne pas accepter les immigrants dans leur pays. C'est très intéressant ça. Prenez cette émission, envoyez-les à vos frères qui sont en Europe, qu'ils sachent que même eux, ils ne sont pas à l'abri. Déjà en Asie, là, pour vivre, là, c'est pas facile. Vivre dans des pays comme la Chine, l'Inde et tout ça, il y a le racisme, il y a beaucoup de choses là-bas, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Donc, le seul pays où les gens vivent bien mieux, c'est en Occident. Je vois parfois les gens critiquent là-bas, ils disent comme quoi ils soutiennent la Chine, la Russie et tout. Mais vous voyez les pays comme l'Amérique ici, même si nous dénonçons ce qui se passe, et les pays européens là. Mes chers amis, je vous dirais que, et comme le Canada et tout là, je vous dirais que ces pays, ils sont encore bons pour traiter les immigrants dans leur pays. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Asie, vous ne pouvez pas accepter. Regardez ce que les Libanais font au pays, en RDC. Ce que les Chinois, les Indiens font là-bas. Comment ils maltraitent les Congolais dans leur propre sol. Qui en parle? Personne. Est-ce que les dirigeants en parlent? Personne. Et vous venez ici parler comme quoi le pays va mieux, on fait ceci. Mais les gens sont maltraités dans leur propre pays. Regardez ce qui se passe à Colosie, à l'Est. Comment les Chinois font les Congolais dans leur propre pays. Et c'est révoltant ça. Très révoltant. Et vous venez dire que là-bas qu'on a les gouvernements et tout ça, tout ceci. Et ces gens-là sont protégés par la garde républicaine. Et qui chapeaute la garde républicaine? Ce n'est pas le président du pays. Ce n'est pas sa famille. Et on maltraite. Vous voyez là-bas, on maltraite les Congolais. Mais est-ce que vous pouvez aller en Chine? Même un ministre congolais peut aller en Chine faire de la blague là-bas. On va les ramasser comme un cochon et puis les jeter là-bas partout. Et dans ces pays ici, les gens vivent encore. Malgré tout ce qui se passe, quand vous respectez la loi, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, peut-être en Europe, vous pouvez vivre. Parce que moi, parfois, je me rends compte que même quand les gens sont dans nos pays, là en Afrique, la manière dont nos dirigeants nous traitent en Afrique, la manière dont ils font leurs propres citoyens, c'est pire même que ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, les gens sont bien. Oui, permettez-moi de vous le dire. C'est une honte, mais permettez-moi de vous dire ce qui se passe en Haïti. Quelqu'un en Haïti voudra vivre peut-être même dans un autre pays asiatique que vivre en Haïti. C'est-à-dire que vos propres frères vous maltraitent dans votre pays. Au Congo, là-bas, vous regardez dans le marché qu'on appelle à Zando.
Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine. Bam!